принадлежит Нароттаму Дасу Тхакуру. We've been singing this, and I've been hearing this from many Vaishnavas for about the last 30 years. Мы слышали, что ее, знаем эту песню уже последние 30 лет, поем ее уже вайшнавов. I did a little research. I heard recently there was some article someone wrote in Russian about this song. Я недавно читал, что была какая-то статья об этом баджане. And they came to the same conclusion that I came to about 20 years ago. И они пришли к тому же заключению, которое я пришел уже 20 лет назад. That most likely it wasn't written by Narottama Dasa Tхакура. Что, вероятнее всего, этот баджан не был написан Нароттамом Дасу Тхакуром. But the song is very, very nice. Но баджан очень-очень красивый. And in Gaudiya Vaishnavism, sometimes we sing different songs that we're not really sure of the authorship of. И в Гауdiya Вайшнавизме мы иногда поем такие баджаны, в авторстве которых мы не совсем уверены. As long as the Siddhanta and the mood are correct. In this case, they are. По крайней мере, до тех пор, пока сиддханта, то есть умонастроение этого баджана верное. В этом случае это соответствует. Нитай прабху
петь этот баджан, будет петь первые два куплета этой песни между каждыми четверостишами, то есть как припев.
Pati-ta-pavana, nahi
Palagaratidam yati singha gora Govinda deshi kavaram Satatam namami Dhamma adhamma kichuna bhachi Tamchi lakile kratola Sahe premananda he mona goranga Vidoya nari yola Goranga, Goranga, Goranga Namare bolo Goranga, Tasmai Jagan Mangala Mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Madhgavirapi Gopala Sri Kriyat Kripaya Jari Tadaiva Sambhaya Pitva Rishi Yustad Priyajana Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunathabda Brajabala Bhapahima Panchakalpa Tarubhishcha Kripa Sindhu Evacha Patita-pavana Vaishnavyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama So today is a very joyous occasion. Сегодня очень радостное такое событие. As Srila Bhakti-Vaibhav Maharaj was speaking this morning, this is the Sudha Avirbhav Tithi, or the pure appearance day of Lord Balaram. Как Шрила Бхакти-Вайбхава Махарадж сегодня утром говорил, это шутха Авирбхава Титхи, то есть чистый день явления Великой Личности.
This is also the very joyous occasion of the appearance of Sri Sri Нитай, the beloved deities here in Kiev. И также это одновременно еще одно радостное событие, День явления наших любимых божеств Шри Шри Нитай здесь, в Киеве. I think that someone should write a book about how this yatra, how this temple of deities came about. Я думаю, что кому-то стоит написать книгу о том, как эта община или эта ятра появилась. I'm sure it'll be a very wonderful story. Я уверен, что это будет очень замечательная But история. if you write that story, you should understand there are two causes behind everything. Но когда будет писаться эта история, надо понимать, что за всем есть две причины. One is called the Bhagiranga Karana, external cause. Одна называется Бхаджан карана, то есть внешняя причина. And that external cause, someone came here and they preached, and some devotees came together, they did Harinam, and book distribution, little by little this yatra grew. И такая, что просто кто-то приехал сюда, немножко попроповедовал, здесь провели харинаму, потом постепенно преданные собирались, и так они создали такую группу. And this is an important consideration. Конечно, это важный момент, But there's also another consideration. но есть еще одно понимание. And it's a kind of road that I'd like to take you on today. Это та дорога, которой хотел бы сегодня с вами отправиться. It's a journey with a very wonderful destination. Это путешествие с очень замечательным местом прибытия. There are some famous roadways in the world today. В мире есть много таких знаменитых дорог. One such roadway is the Spice, we call it the Spice Highway, something going from Kazakhstan, Afghanistan to India. Есть такая знаменитая дорога, называется Шелковый путь. Этот путь знаменитый, который ведет из Европы через Казахстан, Афганистан в Индию. It's a very ancient road that people traveled on to get some treasures. Это очень древний такой путь, по которому люди путешествовали еще в древние времена, чтобы обрести какие-то сокровища. Today I'd like to talk to you about an even more ancient road, Сегодня я хотел бы с вами поговорить еще о более древнем пути, which is also still being used today. который по-прежнему, которым пользуются до сих пор. We may ask you the question, what is this temple built from? Можем задаться вопросом, из чего построен этот храм? You may say that it's made out of bricks. Вы можете сказать, что он построен из кирпичей. But behind the bricks there's money. Но за кирпичами стоят деньги. So you could say the bricks were made, the temple was made from bricks, or you could say it was made from money. Так как мы знаем, что храм был построен из кирпичей, значит можно сказать, что он был построен на деньги. But behind the money there's something else. Но за деньгами стоит что-то еще. You could say that it was built on preaching. Вы можете сказать, что он был построен на основе проповеди. But there's something even behind that. Но есть что-то еще даже глубже, чем это. And this is my conception, what this temple and what this yatra is made out of. И это мое понимание, концепция, из чего состоит эта община, эта ятра. And it tells a story by itself, as you'll hear, how Нитай came and how Madhava came. И эта история дает понимание того, как пришли Гаура Нитай и как пришли Шри Шри Мадхава. In Mадхья Лила, chapter 17, Sri Chaitanya Mahaprabhu describes В читании Чайтамрите Мадхья Лиле, 17 главе, Господь Чайтанья сам объясняет. You can chant Hare Krishna after I sing this. Можете петь Харе Кришна в ответ. Nama Vigraha Swarup Tina Ekarup Tine Peda Nahi Tina Chidananda Bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. When we speak about the appearance of the deity, we're not just speaking about a one-dimensional personality. Когда мы говорим о появлении божеств, мы не говорим о появлении личности в одном измерении. Nam, Vigraha, Swarup, Tina Ekarup. These three are actually one. Нам, Виграха, Сваруп, эти три объекта являются на самом деле одной личностью. The holy name of Krishna, Святое имя Кришны, the Vigraha, the deity of Нитай, Виграха или божества Гаура Нитай, and Swarup,
Krishna himself. И Сваруб, сам Кришна. Tina, Beta, Nahi, Tina, Chidananda Rup. These three are non-different. Эти три объекта не отличны друг от друга. You shouldn't make any distinction between them. Вы не должны проводить между ними никаких различий. Tina, Chidananda Rup. All of three are transcendental spiritual substance. Все эти три объекта являются трансцендентными духовными измерениями. So my suggestion to you is that this festival began with the chanting of the holy names. Мое предложение вам, чтобы этот фестиваль начался с воспевания святых имен. Bhaktivinoda Thakur explains this further in Harinam Chintamani. Бхактивинода Тхакур объясняет это еще больше в Харинам Читамани. It's actually Haridas Thakur speaking to Sri Chaitanya Mahaprabhu. На самом деле это слова Харидаса Тхакура, которые обращаются к Господу Чайтанье Махапрабху. Krishna nahi chura ganda ata eva tanya namarupa guna lila eka tattva bhaya. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna nahi chura ganda. There's not even a slight fragrance of anything material in Krishna. Нет даже малейшего оттенка запаха чего-то материального в Кришне. And that means Nam, Rup, Guna, Lila, and Krishna's name is form. И что означает, что Нама, Гуна, Рупа, Лила находится в его имени, в его форме и так далее. Qualities and his pastimes. Его качество и его игры. Eka tattva bhai. They're all one. Экататабхай, они все едины, то есть одинаковые. But of these four, Но из этих четырех Echari Parichaya, Majinama Tanra, Sakalera Adishe, Patiti Sabrakara. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Of these four, Krishna's name comes first. из этих четырех объектов имя Кришны идет первым. So this is the prime duty of everyone. Это первоочередная обязанность каждого. Ata eva nama matra Vaishnavera dharma name kasatito hoy rupa guna karma bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Therefore, Ata eva nama matra Vaishnavera dharma. The most important activity for a devotee is to worship and serve Krishna's names. Поэтому самая важная обязанность каждого преданного – это поклоняться и воспевать святые имена Кришны. And when you chant Krishna's names, something magic happens. И когда повторяете святые имена, то происходит нечто волшебное, необычное. Would you like to see the magic? Хотите вы услышать или понять, что это за волшебство? Look around you in this time. Посмотрите вокруг вас в этом храме. This is the magic. Вот это и есть волшебство. So many devotees were chanting Krishna's names. Множество преданных повторяют святые имена And Господа. Name Prasratita, when you chant that name after some time it blossoms. И когда вы повторяете это имя, через какое-то время оно расцветает. And then Krishna manifests a form. И Кришна проявляет свою форму. So the devotees chanted Krishna Nam here for so long, and then that name of your kirtan manifested the form of Sri Sri Gaura Нитай. И преданные здесь так долго повторяли святые имена, что этот Кришна Нама, эти святые имена приобрели форму Шри Шри Гаура Нитай. I'd like to tell you at least one story today, maybe two. Я хотел бы рассказать вам одну историю, может быть, даже две, если время позволит. This is a story about this temple. Это история об этом храме. But it's also a story that took place 500 years ago. Но это история, которая также произошла 500 лет назад. When a great devotee, whose name was Lokanath Goswami,
he met Sri Chaitanya Mahaprabhu. Когда великий преданный по имени Локанатха Госвами встретился с Шри Чайтаньей Махапрабху. And they met, it said, in the house of Advaita Acharya. Говорится, что они встретились в доме Адвайта Ачарьи. There's a wonderful book we'd like to take you on a journey. Есть одна замечательная книга, которой мы хотели бы начать путешествие. This book is called Prema Vilas. Книга называется «Према Вилас». It's a Bengali book, a 500-year-old book. Это книга, которая 500 лет написана на Бенгале. It was written by a devotee whose name at birth was Balарамы Das. Это написано преданным, которого от рождения звали Баларамы Дас. Now, Balарамы Das took initiation from Janavamata, the wife of Lord Nityananda. Баларам Дас принял посвящение от Джахнави Деви, от жены Господа Нитянанды. And she gave him a new name. И она дала ему новое имя. Very good name. Очень хорошее имя. Especially to get from the wife of Lord Nityananda. Особенно если его получить от жены Господа Нитянанды. She named him Nityananda Das. Она назвала его Нитянанда Дас. And she told him, you should write this book. И она сказала, ты должен написать эту книгу. So in this book, he describes the conversation between Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lokanath Goswami. В этой книге он описывает беседу, которая произошла между Шри Чайтаньей Махапрабху и Локанатхом Госвами. Shri Gopal Bhatta Raghunatha Bhatta Nam Sabhe Raghunatha Das Gune Anitai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. And I'll also send Gopal Bhatta, Raghunath Bhatta. Я также пошлю туда Гопал Бхатту и Рагунатху Бхатту. Raghunath Das Goswami. Рагунатху Дасу They'll Госвами. also come to Vrindavan. Они также придут во Вриндаван. And what should you do there together? И что вы будете там делать Just вместе? like some devotees first came here on the order of Srila Prabhupada. Так же, как сюда приехали какие-то преданные по указанию Шрилы Прабхупады. What did they do? Что же они делали? This is the same story. Это вот песня, которая поет эту историю. Sabhe mele vrindavani ekatra hoya Lila kanta varnani jabhatana varina bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. The word sabhe means all of you. Слово «сабе» означает «все вы». Mele means you come together. «Меле» означает «собираетесь вместе». Vrindavane means you all come together in Vrindavan. «Вриндаване» означает, что вы все вместе собираетесь в Вриндаване. Ekatra, like you're one person, you all come together. Как один человек вы собираетесь все вместе. This is how our movement begins. Это то, с чего началось наше движение. With cooperation. Сотрудничество. Coming together, and what were they supposed to do as one person? И то есть, собравшись вместе, что мы должны были делать как одна личность? He says you should do book distribution. Нам сказали, что мы должны заниматься распространением книг. Lila Granthavana, you should write books, distribute books. Мы должны писать книги, распространять книги. And one other thing also. Еще одна вещь. It's not enough just to do that alone. То есть недостаточно делать только этого. Nija bhajana korina. You should also individually do your own personal bhajan. И также каждый должны индивидуально заниматься своим собственным баджаном. Srila Prabhupada described in one lecture. Шрила Прабхупада описывает в одной лекции. Excuse me, it was a letter to Satsvarupa Maharaj. Простите, это письмо Сасварупе Махараджу. He said that our society is like a group of birds that are flying together. Он сказал, Шрила Прабхупада говорит, что наше общество подобно стае птиц, которые летят вместе. We cooperate together, we fly together. Мы сотрудничаем вместе, и мы летим вместе. But each bird flies on its own strength. Но каждая птица летит на основе своей собственной силы. And he said that some of the birds may not make it to the destination at the same time as the other birds. И он сказал, что, возможно, не все птицы смогут достичь цели путешествия вместе с другими птицами. We can help each other.
Он сказал, мы, конечно, можем помогать But друг другу, ultimately, each individual has to be able to fly. но в конечном итоге каждая индивидуальная личность должна уметь летать. So these two things are spoken about in this verse. Об этих двух вещах говорится в этом стихе. Sri Chaitanya Mahaprabhu told Lokanath Goswami, this is your order, go to Vrindavan. Шри Чайтанья Махапрабху сказал Локанатху Госвами, и ты отправляйся во Вриндаван, такой мой приказ. And work in a cooperative way with the 6 Goswamis. И вместе работая, сотрудничайте вместе с 6 Госвами. You should focus on writing books and distributing books. Ты должен сконцентрироваться на том, чтобы писать книги и распространять книги. And you should do your individual bhajan. И ты должен заниматься своим собственным индивидуальным баджаном. Nija bhajana korina. Nija means your. Ниджа баджана коры. Ниджа означает твой. He's not speaking about all of them collectively, but each individual. Он не говорит о них всех вместе, он говорит, о тебе лично, индивидуально. So now this chapter of our story, I'd like to go to another book. На этой части нашей истории я хотел бы перейти к другой книге. And this is called Bhakti Ratnakar. Она называется Бхакти Ратнакара. It was written by Narahari Chakravarti. Она написана Нарахари Чакраварти. Again, about 300 years ago. 100 где-то примерно 300 лет назад. And he speaks about what happened when Lokanath Goswami came to Vrindavan. Он рассказывает о том, что случилось, когда Локанат Госвами прибыл во Вриндаван. He said that Lokanath Goswami went wandering all around Vrindavan. Он говорит о том, что Локанат Госвами бродил везде по Вриндавану Chanting Hare Krishna, и повторял Хари Кришна, feeling great ecstasy. ощущая огромный экстаз. And one day he came to a wonderful pond, Однажды он пришел к одному замечательному пруду, which is called Kishori Kund. который называется Кишори Кунда. It's very dear to Kishori, who's another name for Srimati Radharani. Этот озеро, пруд, очень дорог Шримати Радхарани, это еще одно из имен. Кишори это еще одно из имен Шримати Радхарани. Next to the village of Umrao. It's still there today. Этот пруд недалеко от деревни Умрам, он до сих пор еще там находится. And Narahari Chakravarti Thakur, he sings about this. И Нарахари Чакраварти Такур поет об этом. Sehistana kata dina rohina nirjane Koriba digda seva Krishna mani ho. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Sehistani kata dina. At that place, Lokanath Goswami decided, I'm going to stay here for some days. В этом месте Локанат Госвами решил, что я останусь здесь на какое-то время. Rahina Nirjane. And he stayed there. There was no one with him. И когда он там оставался, с ним никого не было. He was alone with the feelings in his heart. Он был один вместе со своими чувствами в своем сердце. And he was following the instruction of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И он следовал наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху. By the sincerity of Lokanath Goswami, Krishna appeared before him as Sri Chaitanya Mahaprabhu. Благодаря искренности Локанатха Госвами Кришна появился перед ним как Шри Чайтанья Махапрабху. And then Sri Chaitanya Mahaprabhu gave him an order, gave him service. И Чайтанья Махапрабху дал ему приказ, дал ему служение. He told him, go away. Он сказал ему, уходи. Go to Vrindavan. Уходи во Вриндаван. And cooperate with the devotees. И сотрудничай с преданными. And do book distribution. И занимайся Do распространением your книг. bhajan. Занимайся своим баджаном. And so Lokanath Goswami went there, but initially he was all alone. И Локанат Госвами прибыл туда, но вначале он был один сам по себе. Like the first devotees who started preaching in Ukraine also were alone. Так же, как и первые преданные, которые начали эту проповедь в Украине, они были одни. So Lokanath Goswami had gotten the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Локанат Госвами привел милость Шри Чайтаньи Махапрабху. Mahaprabhu appeared to him. Махапрабху появился перед ним. And Sri Chaitanya Mahaprabhu gave him instruction. И Шри Чайтанья Махапрабху дал ему наставление. Lokanath Goswami was following that instruction. И Локанат Госвами следовал этому наставлению. And because of following that instruction, the desire started coming in his heart. И благодаря следованию этому наставлению в ее сердце стало расцветать желание. Koriba Vigraha Seva Cheshtamani. He wanted to worship a deity.
Он захотел поклоняться Божеству. But there was no Lloyd Bazaar at that time. Но в то время тогда там не было Лой-базара. Проблема. Проблема была. Janilena Prabhu Lokanatha Ukantita Anyarupe Vigrahaya Upastita. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. So Sri Chaitanya Mahaprabhu was in the heart of Lokanath Goswami. Итак, Шри Чайтанья Махапрабху находился в сердце Локанатха Госвами. Name prasvatito hoy upaguna karma. Excuse me. You have to yell. What's the verse? Sanatana Goswami describes in Krishna Lila stuff. Санатана Госвами объясняет в Кришна Лила Ставе. Rupa Namashrita Vishta. Rupa Namashrita Vishta. When we chant the holy name of Krishna, Рупа Намашрита Вишна говорится, когда мы повторяем святые имена Кришны, that name comes inside of you. То это имя входит внутрь вас. So Sri Chaitanya Mahaprabhu is in the heart of Lokanath Goswami. Чайтанья Махапрабху находится в сердце Локанатха And Госвами. he knew Lokanath Goswami's desire to have a deity. И он знал желание Локанатха Госвами Just like all of you. обрести божество, так же как и We're вы here все. following Srila Prabhupada's instructions. Мы здесь все следуем наставлениям Шрилы Прабхупады And chanting Hare Krishna. и повторяем Харе Кришна. And after some time in the heart of the devotees, we wanted to have a deity. И через какое-то время в сердце преданных появилось желание, мы хотим иметь божества. So, it said that Anirupe Vigrahaloya Upasita, that Sri Chaitanya Mahaprabhu showed up one day. И говорится, что в этот день Шри Чайтанья Махапрабху появился там. Now, Lokanath Goswami was missing Chaitanya Mahaprabhu's association so terribly. Локанатха Госвами скучал по общению Господа Чайтаньи очень сильно. Every day he was thinking, why am I here? И каждый день он думал, почему я здесь? Do I want to stay in Kiev? Мне что, приходится жить, оставаться в Киеве? Back to Vrindavan. Лучше я обратно вернусь во Вриндаван. I want to see Chaitanya Mahaprabhu. Я хочу видеть Чайтанью Махапрабху. And Mahaprabhu was coming to him sometimes in dreams and telling him, no, stay there. You stay in Kiev. Но иногда Чайтанья Махапрабху приходил к нему во снах и говорил ему, нет, ты должен оставаться здесь, оставайся в этом месте. And meanwhile, in the heart of Lokanath Goswami, this desire was burning. I want to be able to have a deity to worship. Но, тем не менее, в сердце в это время разгоралось желание Локанатха Госвами. Я хочу иметь божество, которое я смогу здесь поклоняться. Because Nam, Vigraha, Sarup, Tina, Ekarup, these three are non-different. Потому что эти три объекта не отличны друг от друга. Name prasvatito hai rupa guna karma. When you start chanting the holy name, Krishna is going to appear after some time in a form. Потому что когда вы начинаете повторять святые имена, Кришна скоро появится перед вами в форме. So one day, Sri Chaitanya Mahaprabhu came to Vrindavan. И однажды Шри Чайтанья Махапрабху пришел во Вриндаван. But he was wearing a disguise. Но он был переодетый. And Lokanath Goswami couldn't recognize him. И Локанатха Госвами не смог его узнать. And Sri Chaitanya Mahaprabhu said, I'm supposed to deliver some Radha Krishna deities. I think that they belong to you. И Господь Чайтанья сказал, мне нужно доставить божества Радхи Кришны. Я думаю, что они принадлежат тебе. And Sri Chaitanya Mahaprabhu told him, И Чайтанья Махапрабху сказал ему, Radha Vinoda Nam Kahi Samarpila Seishaneti no Taka Adashanavaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. He handed the deities over and he said, these deities, the name of these deities, Shri Shri Radha Vinod. Он передал ему эти божества и сказал, что эти божества зовут Шиши Радха Винод. Like to see a picture of them? Хотели бы посмотреть фотографию этих божеств?
These are the deities of Shri Shri Radha Vinoda. Вот это божества Шри Шри Радха Винода. I won't pass this around, but afterwards, if you want, you can come up here and see closer. Я не буду передавать это сейчас, но позже вы сможете подойти и ближе посмотреть. And he said these deities are known as Radha Vinod. Он сказал, что эти божества, их зовут Радха Винод. And then he disappeared. Затем он исчез. And Lokanath Goswami became very confused. И Локанатха Госвами пришел в смущение, смятение чувств. Lokanatha Gosai Chintaye Mone Mone Kehena Vigraha Viyakila Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Swami became really confused. Who was that person anyway? И Локанатха Госвами был сбит с толку. Кто был этот человек? Как мог подумать, кто этот человек? He said, who was that person anyway? Как этот человека звали? Кто он был? Chintaya Vyakula Lokanathe Nirakiya Shri Radha Vinoda Tata Kahena Hasya. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Lokanath Goswami was trying to figure it out. Who was it that brought those deities? Локанатха Госвами пытался понять, кто же принес ему эти божества. How did Нитай come here? Как Нитай пришли сюда? How did Radha Madhava come here? Как Рада Мадхава пришли сюда? Don't think some material thing. Не думайте о чем-то материальном. So he was thinking like that, and all of a sudden the deities of Radha Vinod started speaking to him. Он думал таким образом, и неожиданно божества Радха Винода стали говорить с ним. Kahena Hasya. Hasya means with a sweet smile on his face. Kahena Hasya. Они начали говорить ему с легкой улыбкой на их лице. The deities spoke to Lokanath Goswami. Божества сказали Локанатха Госвами. Ehi umarao grame dipane vasati, ehi je kishori kunda eta murasti polo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. The deity of Radha Vinod, he said, I wander all over the forests around this area. Эти божества Радха Винода сказали ему: я вот тут бродил вот в этом регионе, территории Вриндавана. My permanent residence is here at Kishori Kund. Мое постоянное место жительства это здесь, на Кишори Кунде. Tomara utkanta deki vyakula hoila ke more ani bemwe apani aira. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. He said, I saw that you were hankering to be able to worship me. Я увидел, что ты жаждал, стремился поклоняться мне. So I arranged for my own delivery. Поэтому я устроил, чтобы меня принесли. He said, who else could do it? Я сказал, кто еще мог это сделать? The word shigra means quickly. Это слово означает быстро. Shigra kori more kishu kara vakshara sumi prema dhara nite Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. The deity told Lokanath Goswami, now I'm really hungry. You should feed me right now, quickly. И божество сказало Локанатху Госвами: я очень голоден, пожалуйста, накорми меня быстро. And Lokanath Goswami became so ecstatic, and he cried and cried. И Локанатх Госвами впал в такой экстаз, он начал плакать и плакать. Don't think it's an ordinary thing when the deities come. Не думайте, что это что-то обыкновенное, когда приходят божества. As Bhakti Vaibhav Maharaj was speaking yesterday, don't think the deity is a stone.
Как Патита-павана Махарадж вчера говорил, не думайте, что божество это камень. Nama Vigraha Sharuptina Ekaru. These three are non-different. Вот эти три объекта, они отличны друг от друга. The holy name, the deity, and Krishna himself. Потому что святое имя это Кришна и Божество сам. We get some instruction from Gurudev, like Lokanath Goswami got some instruction. Мы получили наставление от Гурудева, как Локанат Госвами получил также свои наставления. And we work cooperatively with the devotees. И мы сотрудничали вместе с преданными. We preach, we do our bhajan. Мы проповедовали, мы занимались нашим баджаном. And then what's the result of that nam-bhajan? И какой был результат этого нашего баджана? You become purified. Мы очистились. And the desire comes, I want to be able to serve the Lord in a particular form. И появилось желание, я хочу служить Господу в определенной форме. So Shri Нитай appeared here. И таким образом Шри Нитай появились здесь. They were accepting worship for so long. И они такое время долгое принимали поклонение. But when Sri Chaitanya Mahaprabhu appears, what does he give? Но когда появляется Шри Чайтанья Махапрабху, что он дает? He gives Radha Krishna. Он дает Радху Кришна. So you worship Gaura Nitai for so long, and Sri Chaitanya Mahaprabhu now is manifested in the form of Shri Radha Madhav. Вы поклонялись Шри Гаура Нитай так долго, и теперь они проявились в форме Шри Рады Мадхавы. This is a very personal thing. Это очень личностная вещь. Don't think these deities were shipped here on an airplane from Jaipur. Не думайте, что эти божества просто приплыли сюда и на самолете их прислали из Джайпура. This is directly Krishna and Srimati Radharani. Это непосредственно Кришна и Шримати Радхарани. And they manifested, Gaura Nitai manifested in response to the chanting of your kirtan. И Гаура Нитай проявились в ответ на ваш киртан. So Lokanath Goswami very quickly prepared some bhoga for the Lord. И Локанат Госвами очень быстро приготовил какую-то бхогу для Господа. And he fed him. И накормил его. And then he made a bed out of flower petals and put Radharani down to rest. И потом сделал кровать из лепестков цветов и уложил Радхавинода отдыхать. And then he took a branch of some young leaves from a tree and started fanning Radharani while they were laying down. И потом взял какую-то веточку молодого дерева и стал омахивать этой веточкой божества, пока они лежали. And Lokanath Goswami started massaging the lotus feet of Shri Radharani. И Локанат Госвами стал массажировать лотосные стопы Шри Радхавинода. And Lokanath Goswami began to cry. И Локанат Госвами стал плакать. Shri Radha Madhav Radharani Juke. Shri Gaura Nityananda Prabhu Ki. See, they appeared. Видите, они появились. So, this is a nice story. Is it a nice story? Это хорошая история. I'd like to tell you something a little more relevant for you. Я хотел бы сказать еще более, так сказать, подходящую для вас историю. They asked me to sing quiet. Они просили меня или не петь, или петь очень тихо, потому что у нас окна открыты, соседи там будут ругаться. Vrindavan Das Thakur, he describes Chaitanya Bhagavat. Вриндаван Дас Тхакур объясняет читание Бхагавати. Ajappiha Chaitanya eni shabalila kori, jakone jahari kori drishti adhikari. Don't think that Gaura Lila stopped 500 years ago. Не думайте, что Гаура Лила закончилась 500 лет назад. You should understand, it's still going on today. Вы должны понимать, что она до сих It's пор still going проходит on in Kiev. сегодня, до сих пор It's проходит в going Киеве. on right now, this very day. Она происходит сейчас, именно в этот день. And the proof is, as Srila Prabhupada sent devotees here, Это доказательство тому, что Шрила Прабхупада послал сюда преданных. and Shri Gaura Nitai manifested, Таким образом, Шри Гаура Нитай and проявились, Shri Radha Madhava manifested. и Шри Рада Мадхава проявились. But I'd like to tell you another story in this regard. Я хотел бы рассказать еще одну историю в этом отношении. Now, this is a story that's not from 500 years ago. Эта история уже не 500 лет назад произошедшая. This is a story about 200 or 300 years ago.
Она произошла примерно 200 лет назад. It's a story that I relate to very much. Эта история очень мне как бы так по духу Because нравится. I joined in Los Angeles just a couple of years after Srila Prabhupada left this world. Я приснился в храме в Лос-Анджелесе через несколько лет, может, через пару лет после того, как Шрила Прабхупада ушел из этого мира. And when I was a new bhakta, they used to take us on walks in the park and the beach where Prabhupada used to go. И когда я был еще молодым бхактой, меня обычно приводили в те места, где я любил гулять, Шрила Прабхупада, на прогулках, на пляже. We would go to Srila Prabhupada's room. Мы приходили в комнату Шрилы Прабхупады. At one point I became in charge of cleaning and taking care of that room. В какой-то момент меня попросили отвечать за то, чтобы заботиться и убирать в этой комнате. Very carefully, I was looking through Prabhupada's books. I found one book that Prabhupada had since his childhood. Я очень аккуратно там перебирал его книги и нашел одну книгу, у которой у Прабхупады была еще с его детства. It was a book for how to study English. Эта книга, которая называлась «Как учить английский». Prabhupada signed it, he wrote his name inside of it in English. И Прабхупада подписал там что-то на английском. Not A.C. Bhaktivedanta Swami. И тогда это не было еще Ачи Бхактивинода Свами. Not Bhajjan Aravinda's Rahasya name. И даже не его имя как Рихаска, а Бхаджан Аравинда. But it was signed Bhajjan Day. Это было просто подписано Бхаджан Day. Prabhupada's name before he met Srila Bhaktisiddhanta. То есть это имя Шрилы Прабхупады до того времени, когда он встретился с I Бхактивинодом was Свами. always thinking, this is really bad. Я думал, это очень плохо. I just missed out. Я все пропустил. Just a couple of years. Просто пару лет пропустил даже. I could have been here. I was a young boy then. Я мог бы быть здесь в то время. Я тогда еще был молодым мальчиком. But I didn't get your good fortune. Но я не получил такую хорошую удачу, To meet Srila Prabhupada. чтобы встретиться со Шрилой Прабхупадой. So this story is very similar. Эта история очень похожая. It's a story of the author of Bhakti-Ratnakara, whose name was Narahari Chakravarti. Это история автора Бхакти-Ратнакары, который автор это Нарахари Чакраварти. He was born in the late 1600s. Он был рожден во второй половине 17 века. In the Murshidabad district of West Bengal. В одном районе Муршидбад, районе Западной Бенгалии. His father was Nishrina Chakravarti. Его отца звали Нисимха Чакраварти. Excuse me, his father's name was Jagannath Chakravarti. Простите, его отца звали Джаганнат Чакраварти. And he was initiated by Nishrina Chakravarti. А он был инициирован Нисимхой Чакраварти, Who was in the line of Vishwanath Chakravarti Thakur. который находился в линии ученической преемственности Вишванатха So one Чакраварти. day, one of the devotees was telling this Narahari all about the glories of Vishwanath Chakravarti Thakur. И однажды Нарахари Чакраварти рассказывали о славе Вишванатха Чакраварти. Just like sometimes we hear all about the glories of Srila Prabhupada. Так же, как мы здесь иногда слушаем о славе Шрилы Прабхупады. And we see that Harisari Prabhu gave some Kunti Mala neck beads of Srila Prabhupada. И мы видим подарок, который сделал нам Харишаври Прабху, Кантимала, бусы из тулости, который носил Шрила Прабхупада. But we feel very sad. I just missed you. Но мы чувствуем себя очень грустными, потому что мы как бы... Я чувствовал себя грустным, потому что я не встретился с Шрилой Прабхупадой. So this devotee was telling Narahari about all these great devotees, all these great associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu, which you just missed. There's Advaita. И Адвайта, There's Srivas and Gadadhar. Шивас и Гададхар, There's Haridas Thakur. Харидас Такур, There's Rupa and Sanatana Goswamis. Рупа и Санатана All of Госвами. them are here. Все они здесь. And Narahari Chakravarti saw this. He started crying. И когда Нарахари Чакраварти увидел это, он стал плакать. Lord Nityananda said, "Hey, who is this fellow?" Господь Нитянанда сказал, а кто этот парень? Someone said, "Oh, he's a disciple of this Nrsimha Chakravarti." И кто-то сказал, ну это ученик Нрисимха Чакраварти. Nityananda said, "Oh, he comes in the line of Ramachandra Kaviraj." И Господь Нитянанда сказал, он находится в линии Рамачандра Кавираджа.
And he said, hey, come here. Он сказал, ну иди сюда. And Nityananda Prabhu grabbed Narahari by the neck. И Господь Нитянанда схватил Нарахари за шею. And he said, you should go to Sri Chaitanya Mahaprabhu. И сказал, ты должен идти к Шри Чайтанье Махапрабху. And he gave Narahari to Chaitanya Mahaprabhu. И передал Нарахари Чайтанье Махапрабху. Mahaprabhu said, don't make jokes. Господь Чайтанья сказал, не You should шутите. go to Advaitacharya. Ты должен идти к Адвайте-ачарье. And he gave Narahari to Advaitacharya. И передал Нарахари Адвайте-ачарье. Advaitacharya said, who am I? Адвайте-ачарье сказал, а я кто такой? You should go to Gadadhar Pandit. Ты должен отправляться к Гададхари And he gave Пандиту. him to Gadadhar. И передал его Гададхару. Gadadhar said, don't make jokes. You should go to Srivas Thakur. And he gave him to Srivas. И Гададхар сказал, не шутите, ты должен идти к Шривас Тхакуру. И передал его Шривас Тхакуру. Srivas Thakur gave him to Rupa Goswami. А Шривас Тхакур Who gave передал him to его Рупе Sanatana Госвами. Goswami. А тот And Санатана he passed Госвами. it down the disciplic succession. И они передали его по ученической Back преемственности to his Gurudev, Nrsimha Chakravarti. обратно к его Гуру Деву Нрсимха Чакраварти. And then Nrsimha Chakravarti brought him to Nityananda Prabhu. И Нрсимха Чакраварти подвел его к Нитянанде Прабху. Nityananda said, oh. Нитянанда сказал, о, Nityananda bole sabe pai lama suk. Na deki ami guru vimukera muk. Nityananda said, now really. Нитянанда сказал, ну теперь я действительно счастлив. Because your Gurudev is bringing you. Потому что твой Гурудев привел тебя. He said, na deki ami guru vimukera muk. I won't look at the face of someone who's averse to their guru. Он сказал, Господь Гауранга сказал, я не буду даже глядеть в лицо того, кто не служит или противоречит своему гуру. And Nityananda Prabhu said, Нитянанда Прабху сказал, Vimuki se ture taka shange nai janra mora e Prabhupada na paya se chara. Such an envious person. такой завистливый человек, Se ture taka shange nai janra. They remain far, far away from our association. они остаются далеко-далеко от нашего общения. They never enter our company. Они никогда не входят в нашу компанию. And he says, Mora e Prabhupada na paya se chara. Such a rascal will never get the feet of my Prabhupada. Такие негодяи, мошенники никогда не обретут стопы моего Прабхупады. Here, Nityananda Prabhu is speaking about Sri Chaitanya Mahaprabhu's Prabhupada. We have our Prabhupada also. Здесь Шри Чайтанья Махапрабху, Господь Нитянанда говорит о своем Прабхупаде, Шри Чайтанья Махапрабху. У нас свой Прабхупада также. And if you are against your guru, Если вы против своего гуру, Lord Nityananda Prabhu will never let you come close to Prabhupada. Господь Нитянанда никогда вам не позволит приблизиться к Прабхупаде. Nityananda Prabhu said, just watch me. Нитянанда Прабху сказал, посмотрите на меня. Anandari eka tura chara hoila mora vira deka oe tare teya gila. One who disrespects his guru becomes a wicked demon. Тот, кто не уважает своего гуру, становится злочастным демоном. He says, mora vira deka. You watch, you see my power. Lord Nityananda Он говорит, только посмотрите на мое могущество, сказал Господь Нитянанда. Oe tare teya gila. I reject that person. Я отвергаю такого человека. And then Nityananda Prabhu said, you should be punished. Затем Нитянанда Прабху сказал, ты должен быть наказан. He said that to Narahari Chakravarti. Он сказал это Нарахари Чакраварти. We'd like to be punished by Nityananda Prabhu. Кто хотел бы получить наказание от Нитянанды Прабху? Lord Nityananda grabbed him by the neck. Господь Нитянанда схватил его за шею He threw him on the ground. и бросил его на землю. And he took Narahari Chakravarti's head and stuck it forcibly on the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И схватил голову Нарахари Чакраварти и с силой положил его на стопы Господа Чайтаньи Махапрабху. That's your punishment. Это твое наказание. Do you like that punishment? Хотели бы такое наказание? And then Narahari Chakravarti, all this is going on. И все это происходило перед Нарахари Чакраварти.
Sri Chaitanya Mahaprabhu started laughing. И Шри Чайтанья Махапрабху стал смеяться. And he said, "Hey Narahari, what do you see now?" Он сказал: Нарахари, что ты сейчас видишь? And suddenly Sri Chaitanya Mahaprabhu disappeared. И неожиданно Шри Чайтанья Махапрабху исчез. And Nityananda Prabhu and all the devotees, he didn't see them anymore. И он больше не видел Нитянанду Прабху и других преданных. He saw a beautiful forest. И он видел прекрасный лес. And there was a wonderful tree. Там были прекрасные And under деревья. that tree there was a throne made of jewels. И за этими деревьями был такой трон, сделанный из драгоценных камней. And the most beautiful girl in all the three worlds was sitting on that throne. И самая прекрасная девушка во всех трех мирах сидела на этом троне. And surrounding him there were different cows, and gopis, and some intimate cowherd boys like Madhavananda. И его окружает этот трон девушки-пастушки и разные мальчики-пастушки, такие даже как и Мадхавананда. And he saw Krishna. И он видел Кришну. Krishna was on his hands and knees. Кришна стоял на коленях. And he was begging for that beautiful girl seated on the throne. И он молил эту прекрасную девушку, чтобы она села на трон. What did Krishna say? И что Кришна говорил? Shri Radha Bhave Krishna Parama Vivala Radha Prema Ashradeva Kohe Anandala. With great feeling, С огромным Krishna чувством. said, Radhe, I want your mood, I want your feelings. Кришна сказал: Радхи, я хочу твои чувства, я хочу твое настроение. Nana Bilasante Krishna Koi E Vani Toda Bhava Chai O He Vrindavana Rani O Vrindavan Rani Queen of Vrindavan. Krishna prayed to her. О Вриндарани, о царица Вриндавана, Кришна молился ей: Please give me your love. пожалуйста, дай мне свою любовь. Vilasiva Bhakta Sange Prema Sankirtane Radha Radha Boliya Lotara Shri Angani. Oh Vrindavan Rani, if you give me your love, Krishna was praying. О Вриндавана Рани, если ты дашь мне свою любовь, так молился Кришна. Then I have pastimes with my devotees. Я могу проводить игры со своими преданными. Vilas means pastimes. Виласа означает игры. Vilasiva Bhakta Sange Prema Sankirtani. We'll do Prema Sankirtan. Мы будем заниматься према санкиртаной. And I'll chant Radhe, Radhe and roll on the ground in ecstasy. Я буду повторять Радхи, Радхи и кататься в пыли в экстазе. And Srimati Radharani, she said, what do you want with my feelings? Шримати Радхарани сказала: а что ты хочешь от моих чувств? She said, only Lalita understands my feelings. Только Лалита понимает мои чувства. When I don't have your association. Когда у меня нет общения с тобой. And she said, if you have my feelings, then you're going to become crazy like me. И она сказала, что если у тебя будут чувства такие, как у меня, то ты станешь таким же безумцем, как и я. They call me Pagalini Radha, mad Radha. Они называют меня Пагалини Радха, то есть безумная Радха. If you get my love, then you'll start rolling on the ground. Если ты придешь в мою любовь, ты будешь кататься по земле. And that will be terrible. Это будет ужасно. Because your body is so soft, Krishna. Потому что у тебя такое мягкое тело, Кришна. If you just touch Krishna's body, Если только дотронетесь до тела Кришны, it makes a mark. то там останется отметина. His body is soft like butter. Его тело такое мягкое, как масло. Radharani said, how will you tolerate that ecstasy rolling on the hard ground and the stones? И как ты сможешь вынести этот экстаз, катаясь по твердой почве и камням? She said, so when you chant like that, ecstasy and roll on the ground, I'll cover your body with mine. И она сказала, что ты когда будешь кататься таким образом в экстазе по земле, то я покрою твое тело своим телом. He's black on the inside, but golden on the outside. Мы знаем, что он черный внутри, но золотой снаружи. Because Radha Bhava Duti Suvali Tam Nomi Krishna Sarupam. Krishna has come in the mood of Radha as Sri Chaitanya Mahaprabhu. Потому что Кришна пришел в настроение Радхи, как Шри Чайтанья Махапрабху. And then suddenly
Narahari Chakravarti, he saw Radha and Krishna again become one as Sri Chaitanya Mahaprabhu. И неожиданно Нарахари Чакраварти увидел, как Радха и Кришна снова превратились в единое, став Господом Чайтаньей Махапрабху. And then the whole vision disappeared. И тогда все это видение исчезло. And Lokanath Goswami woke up. И Локанатха Госвами проснулся. He was laying on the ground still in front of the temple of Gopishwar Mahadev. Он лежал по-прежнему перед дверями храма Гопишвара Махадева. All the devotees were surrounding him. А его окружали все преданные. And Lokanath was laying unconscious. Excuse me, Narahari was laying unconscious. А Нарахари лежал без сознания. And then suddenly he jumped up. И неожиданно он вскочил. And he started jumping up and down like a madman, like one of the brahmacharis in Kiev temple. И стал прыгать туда и сюда, вверх-вниз, как некоторые брамачари здесь в Киевском храме. Like this. And he was crying and crying. И плакал, и плакал. And all the devotees became so happy. И все преданные очень обрадовались. They said, Prema has returned to Vrindavan. И они сказали, что према возвратилась во Вриндаван. So this is the story of ISKCON Kiev. Это история Искон Киева. A few devotees came here and cooperated in chanting Hare Krishna. И несколько преданных приехало сюда и сотрудничали, и вместе повторяли Харе Кришна. Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared. И Шри Чайтанья Махапрабху появился. But he didn't come alone. Но он не пришел один. Because when Sri Chaitanya Mahaprabhu comes, he gives Radha Krishna. Потому что когда приходит Шри Чайтанья Махапрабху, он дает Радху и Кришну. And just as Sri Chaitanya Mahaprabhu gave Lokanath Goswami the deities of Radha Vinod. И так же, как Чайтанья Махапрабху дал божества Радха Винода Локанатху Госвами, Shri Нитай given us Radha Madhav. также Шиши Гуру Нитай дали нам божества Шиши Рады Мадхавы. But all of this is because of your kirtan. Но все это произошло благодаря вашему киртану. Because Nama Vigraha Sarup Tina Ekarup. These three are not different. Потому что эти три объекта не отличны друг от друга. And this Gaura Lila is still going on today. И эта Гаура Лила по-прежнему происходит сегодня. Even here in Kiev. Даже здесь, в Киеве. So we have to stop there, got a little over time. Мы должны на этом остановиться, а мы немножко так уже задержались. У нас времени, не знаю, есть ли вопросы. One question. You're allowed to ask. Один вопрос можно задать. Somebody has a burning question. У кого-то есть очень жгучий такой вопрос. Нет никаких вопросов, да? Я думаю, что не особенно не заснули преданные во время лекции. Прабху, один вопрос. Как избавиться от плохих качеств? Как избавиться от плохих качеств? How to get rid of bad qualities? How do we get rid of bad qualities? By chanting Hare Krishna. С помощью повторения Харе Кришна. Here in this place, which is a place of all bad qualities. Даже в этом месте, где мы находимся, это место, где очень много плохих качеств. And there's still many bad things going on in this city today. И даже, имеется в виду город, до сих пор происходит много здесь плохих вещей. But now look, there's so many saints. Но сейчас посмотрите, вокруг столько святых. The bad things have gone away from them. То есть плохие вещи ушли, то есть плохое ушло от них. So all of this happened because of you. И все это произошло благодаря вам. Because of the devotees here today. Благодаря преданным, которые здесь сегодня. Now, Krishna had been coming here for, I don't know, 7 or 8 years or something. Мы с моей супругой Кришна Кундой приезжаем сюда около 7-8 лет подряд. And we had the good fortune to be here last year when Shri Radha Madhava was installed. У нас была великая удача быть здесь, когда были установлены божества Шри Рады Мадхавы. But we haven't been back since then. Но с тех пор мы сюда не приезжали. And we just came a few days ago. Несколько дней назад мы приехали. And the whole temple is completely different. И весь храм выглядит совсем по-другому. It's completely different now. Не так, где он совсем стал другим. Потому что здесь Рада Мадхава. It's amazing. Удивительно. And this is because of the sincerity of all the devotees. Это все благодаря искренности всех преданных. This is the power of the holy name. Это могущество святого имени. The power of chanting the holy name and worshiping
Это могущество повторения святых имен и поклонения Шри Гаура Нитай. Спасибо. Шрила Прабхупада ки, Шри Шри Гауранга Прабhu ки, Шри Радha Madhava Ju ки, Шри Баларамы Вибхав Махотсава ки, Рама ки, Мананди, Шакола Вирубишча, Крипасинду Гейча. If anybody wants to see this picture of Shri Shri Radha Vinod, если вы хотите видеть изображение фотографии Шри Шри Радха Винода, for no cost, бесплатно совсем. you can come Подходите, have the picture version. получите даже фотографии. И милость Шримад Мадхавананда Прабху ки. Дорогие преданные, спасибо Мадхавананда Прабху. Сейчас будет киртан, пожалуйста, сверните дорожки и матаджи. С вашей стороны, пожалуйста, закройте все окна. Спасибо.